Text: Paul Kah, professor i Svetsteknologi. Inriktning: Svetsprocesser. Nedanför texten finns en illustration av en liggande guldgren utan löv. Mot den ljusgråa bakgrunden rör sig ljusa hexagoner sakta över bilden. Högskolan Västs logotyp är placerad i översta högra hörnet och är formad som en havsvåg av fyllda små cirklar i guld. Paul Kah är placerad framför den ljusa bakgrunden. Filmen visas i svartvit. My research is about wording processes. We try to optimize the word parameter to get the best quality. Consequently, the lifespan of the product, reduce material consumption and reduce costs of production. My research is used for additive manufacturing, for improvement of product and repairing techniques. Further research is related to wearability of electric batteries. We try in electric battery, we have thousands of joints. We try to get the best property, so to get the best conductivity and electrical resistance. I am very proud of my career so far and my achievement. If I may name one achievement in my career, it is my book, which I managed to publish last year. It summarizes my recent research and also highlights the different welding processes related to fusion welding. Text: Akademisk, högtid. En skimrande animerad guldgren utan löv är formad likt en hästsko runt den guldfärgade texten.